ඉතින් කවුද ඔයගලට මම මේ පොඩි මේ පත්තරයක් බලන ගමන් හිටියේ ඇත්තටම මේ පත්තරවල මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු තිබ්බට ඇත්තටම අපිට මේවා තේරෙනවා අඩුයි මොකද මේවා ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් තියෙන්නේ මේ ලස්කිලා වලට සම්බන්ධ පත්තරය ඉංග්‍රීසියෙන් කිසි දෙයක් නෑ ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් අපිත් ඉතින් ෆින්ලන්ඩ් භාෂාව ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ ඉතින් YouTube channel එකේ තියෙන ඕන තරම් අපි ඉගෙන ගන්න ගමන් කරපු වීඩියෝස් ඒවා බලන්න. ඉතින් අද අපි ඔය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ අද කතා කරන්නේ Finland Entrance Exam එක නෙමෙයි International UAS Exam එක යත joint application exam එක ගැන තමයි වීඩියෝ එකක් අද ගෙනාවේ. ඉතින් අපි අලුත් ගානක් අද සාකච්ඡා කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒ ගාන බලමු. ඉතින් ඒ ගානට යන්න කලින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ UDEMY course එක. UDEMY course එකටත් කලින් අපි මේ channel එකේ තියෙන පහුගිය ඉස්සර papers ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මේකේ මීට අවුරුද්දකට කලින් අප්ලෝඩ් කරපුවා තියෙන ගොඩාක් papers කරපුවා බලන්න පස්සට ගිහිල්ලා ඉතින් හරි වැදගත් මේ එක්සෑම් එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙනවා නම් මේ දවස්වල මේවා බලන්න මේවා කෙලින්ම හදන හැටි කියන්නේ ලයිව් හදන හැටි තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේක තමයි මම කියපු අර UDEMY course එක මේක යුරෝ 20කට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. මගේ ඩිස්කවුන්ට් කූපන් එකත් එක්ක නැත්නම් යුරෝ 45ක් විතර වැලියු වෙනවා. ඉතින් මේකේ පස්ස පත්‍ර 10ක් තියෙනවා සෙක්ෂන් 4කට දාලා ඒකම ඔයාලට එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් බයි කරන්න. ඒකම ඉන්ටර්නැෂනලි හදපු කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් හදපු කෝස් එකක්. ඒක ප්‍රශ්න 145 දාන්න තියෙනවා. ඒකත් යුරෝ 20කට තමයි අඩු වෙන්නේ ඩිස්කවුන්ට් කූපන් එකත් එක්ක. ඩිස්කවුන්ට් කූපන් එක ගොඩක් අර මේ හරිය දාලා තිනවා අපි. රයිට්. ඉතින් එහෙමනම් මේ දෙකට අමතරව ඔයාට තව සපෝට් එකක් ඕන නම් මගේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේම. මේ දවස් ටිකේම අපි ගණන් හැදුවා. හරි එහෙනම් අද ගණන්ට බහිමු. එන්ජොයි කරන්න ගන්න. Okay, here also this is mathematical skill part, general mathematics. So you will have this paper and for this exam. So here also you have minus marks. So be careful about that. Okay, and you will have 10 mathematical questions. These are very easy actually, not like reasoning skill. And you have 25 minutes to answer normally for one question, 2 minutes like that. Okay. Let's go. So 8.1 there is there is an ice hockey game being played between two local ice hockey teams A and B. During the interval, questionnaire was given to the spectators to establish which team they support. Okay. And the result are in the table below. Okay. How many percentage point was the difference between a man and woman support team A? Okay. Now this is team A results, and this is team B results, and this is men and this is woman. Okay. So let's take this picture. Supporting team A. Okay. Now how many men come to watch this game? 144 altogether. 144 men came to watch this game. Okay. So out of 144, 72 men support team A. So that's going to be a 50%. Okay. That's going to be a 50%. And likewise, you can same thing you can do to the other one, supporting team A woman. So out of 8 women, so this is the number that how many women watch this game. Okay, between A and B. So out of 80, 32 people, 22 women support team A. So that is going to become 40%. But not these are not the question. Question is how many percentage point was the difference between difference. So you have to get the difference. So difference is 10. Difference is 10. So 10 percentage point. 10 percentage point is the answer. Okay. I think you understood that question. So this is also the same question that appear in the question number 1.